Фёдор, are you there? Фёдор, вы с нами на линии? Да, я вас слушаю. Yes, I'm here. All right. Well, thank you so much. Thank you for being here with us, and thank you to Felix as well. Just to clarify, where is Fёdor right now? Спасибо за то, что присоединились к нам. Фёдор, хотели бы прояснить, где вы сейчас находитесь? Сейчас мы находимся в Сан-Хосе. Currently, we're in San Jose. Okay. So he's already arrived to America. That is good to hear. Let's start at the beginning, Fёdor. The last time I spoke to you, the last time you were on this show, you said that you were very close to signing with the UFC. You have not signed with the UFC. You've signed with Bellator. What happened with the UFC? Why did you not end up signing with them? Фёдор, последний раз, когда мы разговаривали с вами, когда вы были гостем на нашей программе, вы сказали, что вы очень пристально рассматриваете возможность начать выступать вместе за UFC. В то же время вы не начали выступать за UFC, а начали выступать за Bellator. Что произошло с UFC? Почему вы не подписались с ними? У нас очень хорошие, отличные отношения сложились с Скоттом Кокером. От них я... Well, we had made a great relations with Coach Coker. Я получил от них хорошее предложение от Bellator. I received a very good offer from them, from Bellator. А также Bellator пригласил всю мою команду. Все ребята будут выступать в этой организации. In addition, Bellator invited my entire team, so all of the guys will be performing as well. Okay, so that seemed to be a very, I guess, attractive offer for you. How many fights did you sign with Bellator? Наверное, это очень привлекательное для вас предложение. На сколько боев вы подписались с Беллатором? 2 боя с возможностью третьего. 2 fights with the possibility of the third one. Are you, По обоюдному согласию. If we come to a mutual agreement. Have you been told that Bellator is going to kind of reignite the heavyweight division, and if you beat Matt Mitrione, will you be fighting for their heavyweight title, or is that not of interest to you? Сказали ли вам, что Bellator собирается, так сказать, задать новый старт своему подразделению борцов в тяжелом весе? И будете ли вы бороться в этой категории, или вы считаете, что это не будет для вас? Но все будет видно по моим выступлениям, по моему самочувствию. Да, я слышал, что... We'll see based on my performance and based on how I feel. Мне сказали, да, что Bellator хочет дать новый старт в тяжелой весовой категории, обновить сделать новое движение в тяжелой весовой категории. И что позже будет разыгрываться пояс. I was told that Bellator indeed wants to give a new start to a heavyweight division, give it a new movement, and that later the new belt will be up for grabs in that category. Do you want to end your career with Bellator? Like, in other words, is this your last stop, or you're not thinking about that? Maybe you'll fight, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fights and go elsewhere. How are you viewing this new chapter with Bellator? Хотите ли вы закончить вашу карьеру с Беллатором? То есть будет ли Bellator последней остановкой? Или вы, может быть, проведете с ними 3, 4, 5, 6, 7, может быть, боев, а потом уйдете еще куда-то? Как вы считаете? Нет, я думаю, что в Беллаторе я закончу свою карьеру. Я бы хотел отработать контракт и
Конечно, это отношения между людьми, и для меня важно отношение Скотта ко мне. Поэтому я, наверное, здесь и закончу свою спортивную карьеру. No, I would like to end my career with Bellator. I would like to work in accordance with my contract and end my career at that. The relations between people is of great importance to me, and I value highly the relations between myself and Scott. So yes, I do want to end my career with Bellator. Could you tell us just how close you were to signing with the UFC? Were you very close? Насколько близки вы были к подписанию контракта с UFC? Достаточно близко или нет? Знаете, ну, смотря как судить, можно долгое время ходить вокруг да около, но так и не заключить контракт. Ну, то, что у нас и произошло. Что-то не устраивало UFC. Depending on the point of view, you can a lot of times you can be very close and sort of go around and around, but never get to it. And that's exactly what happened. There were some things that were not satisfactory for UFC. Что-то не устраивало UFC, что-то не устраивало меня, так мы не смогли договориться. And there were some things that were not satisfactory for me, and we never came to an agreement. Could you tell us what wasn't satisfactory for you? Можете нам сказать, что вас не устраивало? Одна из причин была моего возвращения, это, конечно, выступление ребят, моей команды. И плюс не совсем мы сошлись по финансовым предложениям, по количеству боев, ну и так далее. Well, one of the main reasons was ability for my team to perform, for my guys to perform. The other reasons were we were not exactly on the same terms as far as the financial conditions and some other things, some other smaller things as well. How much, if anything, did you know about Matt Mitrione when they offered you him? Насколько вообще вы знали о Матти Матрионе, когда вам предложили бой с ним? Я видел его выступление. I saw his performance. Are you impressed with him? Приятно ли вы поражены им? Нравится ли он вам? Матрион? Yeah. Да, он хороший боец. Yes, I think he's a good fighter. Okay. And the last time we saw you was against Fabio Maldonado. Have you watched that fight again? I mean, you were obviously a part of it, but on television, have you watched it afterwards? Последний раз, когда мы вас видели, вы выступали против Фабио Мальдонадо. Вы смотрели этот бой после этого по телевизору? Да, я посмотрел, конечно. Yes, of course, I did watch it. After watching it, do you think that you deserve to win the fight? После просмотра этого боя, считаете ли вы, что вы заслужили победу в этом бою? Да, я просмотрел и считаю, что я победил. К тому же я разговаривал с теми судьями, которые судили бой, слушал внимательно их оценку каждому действию, поэтому я полностью согласен с решением судей. Yes, I did watch it, and I do think that I deserve a victory in this fight. In addition, I talked to all of the judges that were involved and all of the referees that were involved in the fight, and I got their evaluation of the situation as well. And I do think I deserve a victory in this fight. In the first round, it seemed like he hurt you, and you were rocked, and it was close to being finished. And obviously, it was a tough fight. It was a close fight. Afterwards, did you consider not fighting again? Did you ever consider saying, okay, that's it for me? Or were you always planning on continuing your career? В первом раунде выглядело
что вы получили травму, что вы сильно пострадали. И, в общем, это был, безусловно, непростой бой. Считали ли вы, что... Думали ли вы, что после этого боя, может быть, вы закончите карьеру, что, может быть, пора закончить? Нет, еще не думал на тот момент. No, I did not think so at the moment. Я понимаю, что у меня уже немного осталось биться, что и возраст, но так, чтобы закончить после прошлого боя, нет, таких мыслей еще не возникало. I do understand that whole lot time I have left, and considering my age, of course, but no, I didn't think that it's time to end my career after the last fight. No, I didn't have any thoughts like that. Okay. One of the big stories that they're pushing going into this fight for you is the sweater that you wore when you made your Bellator inaugural appearance when you faced off with Matt Mitrione. Do you like when people talk about your sweater and make it out to be such a big deal, or do you not quite understand why people have such an affinity for this sweater that you have often worn? Один из моментов, который сейчас часто обсуждается, это ваш свитер, который вы одели перед боем. Считаете ли вы, что это действительно как бы важный момент для обсуждения, или люди просто слишком серьезное внимание этому придают? Мне кажется, слишком серьезное внимание. Я просто стараюсь аккуратно носить вещи. И, действительно, свитер попался. Вещь оказалась очень качественной, поэтому долгие годы его ношу. Я бы не сказал, что он какой-то особенный. I think people pay too much attention to this sweater. I think they exaggerate its meaning a little bit. I do pay attention to what I wear. I think that this sweater is of a very high quality, so I wear it for a long time. But I don't think it has any special significant meaning. Do you only have one? Oh, go ahead. Простите, Фёдор, повторите, пожалуйста. Мне он очень нравится, поэтому ношу. I simply like it, so I wear it. Yeah. Who can blame you? It's a nice sweater. Do you only have one, or do you have multiple sweaters? Ну, действительно, почему бы нет? У вас один или несколько? Такой один. Of such kind, just one. Okay. Did you bring it with you to San Jose this time? А в Сан-Хозе привезли в этот раз его? А вы с какой целью интересуетесь? Why are you asking? What's the purpose of you asking? Well, I think people maybe are wondering if they're going to see it this week. Press conference, open workout, walking out. You know, they kind of get excited when they see it. So I'm trying to find out if it has made the trip with you and if it will make an appearance. Ну, людям интересно, увидят они его в этот раз или нет. Это обсуждалось на пресс-конференциях, на тренировках. Людям просто интересно, увидят ли они его снова. Знаете, я его взял, но из-за того, узнав, какое к нему повышенное внимание, я думаю, что его не буду надевать. Well, I did take it with me, but once I found out that there's such exaggerated attention to this item, I'm probably not going to put it on. Oh, well, I can understand that. Remember, a long time ago, you actually promised that you would give it to us in the studio. We would hang it up. Do you remember that when you were here many years ago, like 5 years ago? Do you remember that conversation? Понятно. Но помните, какое-то время назад, довольно давно назад, может быть, 5 или 6 лет назад, вы обещали, что вы подарите его нам, и мы его здесь вывесим в нашей студии. Помните этот разговор? Я не помню. Не хочется это цветать. I do not remember. Oh. Do you want this sweater?
I would love nothing more. I want to hang it up here. This has become sort of like an MMA museum, and I feel like this would be the perfect place for it. If you don't want to wear it anymore, if you're tired of the questions, wouldn't it be nice hanging up here? I mean, it would be something else. Да, действительно хочу, очень хочу. Это прекрасный экспонат, чтобы повесить в нашем практически музее ММА. И если вы его больше не хотите носить, ну, если вы устали от него, так отдайте его нам, мы его повесим как экспонат. Хорошо, я подумаю. Okay, I will think about it. Okay. When you were fighting for Affliction, a massive fan of yours was Donald Trump. Are you surprised that he's actually the president of the United States now? Ну, учитывая ваши бои и учитывая ваших фанатов, одним из самых больших ваших фанатов был Дональд Трамп. Удивлены ли вы тем фактом, что он сейчас президент? Ну, как говорится, пути Господни неисповедимы. Well, no one knows where the God will lead us, as we say. Если честно, я очень рад, что Дональд Трамп состоялся как человек и как президент. Во-первых, он, конечно, состоялся как бизнесмен. Ну и теперь вот посмотрим, каким он будет президентом. Я очень рад за него. To be sincere, to be honest, I am very happy that Donald Trump is an established person and that he has become a president. I know that he made a very good name for himself as a businessman, and I'm happy to see him as a president. Do you still keep in touch with him? Have you talked to him recently? Вы продолжаете поддерживать с ним отношения? Вы говорили с ним недавно? Нет. Я думаю, у Дональда Трампа есть дела поважнее, чем... Not really. I think Donald Trump has matters that are more important than just talking to me. Okay, fair enough. I feel like he would like to talk to you, but I understand that. Before I let you go, I want to ask you about Khabib Nurmagomedov. I don't think that I've ever asked you about him. Do you feel like he is the biggest Russian MMA star now? Do you get a lot of people who talk to you about him? How do you feel about him as a fighter? Понятно, но тем не менее, я думаю, что Дональд Трамп хотел бы с вами поговорить. Ну, перед тем, как я вас отпущу, я хотел бы спросить вас о Хабибе Магомедове. Считаете ли вы, что он действительно восходящая звезда ММА? Да, я думаю, Хабиб очень хороший боец, и у него есть все шансы стать чемпионом UFC. I think Khabib is a very good fighter, and he has everything that's going for him to become a champion of MMA champion with UFC. Другое дело, хочет ли этого UFC? Another thing to consider is whether UFC wants that or not. What do you mean by that? Что вы имеете в виду? Ну, он уже долгое время является претендентом, и никак не дадут ему, скажем, бой за звание чемпиона. Well, he's a candidate for a fight for a very long time, but he doesn't have a chance for that fight. They wouldn't provide that opportunity for him. Interesting. And do you have a theory as to why they're not doing that? Is there a reason why you think that is? А как вы думаете, почему это происходит? У вас есть мнение, почему это происходит? Не знаю. Такая политика UFC. I don't know, such as the politics of UFC. Для меня многие, скажем так, действия UFC остаются загадкой. For me, a lot of UFC actions are still a mystery.
Hmm. Interesting. Okay. And then finally, about your fight on Saturday against Matt Mitrione, he has been known to get caught early. Is that what you're looking to do? Are you looking to try to catch him early, knock him out, get out there as quickly as possible, and then return to Bellator in a couple of months? Ну и, наконец-то, по поводу вашего предстоящего боя в субботу против Мэтта Матриона. Он известен, что его можно, так сказать, подсечь в ранней стадии боя, подсечь пораньше. Это то, на что вы рассчитываете? Но я не знаю, как пойдет бой, поэтому загадывать не могу. It's hard to say how the fight will go. It's hard to predict, so I'm not going to predict. Everything will be clear once we're there. Okay, fair enough. Final question. I promise this final question. Can you, and this might be a tough question for you to answer, but do you think right now, because we just saw Anderson Silva, so this is why I'm thinking of it, can you call yourself the greatest fighter of all time? Are you comfortable doing that? Ну и, наконец-то, последний вопрос. Я обещаю, что это будет последний вопрос. Это, может быть, трудный для вас будет вопрос, но, тем не менее, считаете ли вы, что вы самый великий боец нашего времени? Комфортно ли вы ощущаете, называя себя таковым? Смогли бы вы себя таковым назвать? Я очень некомфортно себя чувствую, когда мне задают подобные вопросы. И никогда их себе не задавал и не отвечал на них. I feel uncomfortable when people asking me such questions. I never put such questions to myself as well, and I feel uncomfortable to responding to such questions. I had a feeling you would say that, but I wanted to try nonetheless. Fedor, thank you so much. I really appreciate you coming on. It's always an honor to talk to you, and best of luck to you in your Bellator debut Saturday night in San Jose. Spasiba. Thank you. Thank you very much, my friend. Thank you, Aриэлю. Thank you. Wow, what great English right there. That's a revelation. Great to hear from Fedor. I didn't know he spoke that good of English.